Hello guys, good morning guys. For today's video guys, loading cargos, steel plate and steel coils. Dito kami sa Imuydin guys, sa Netherlands. Yung kargada namin steel plate, papunta kami ng Cardiff guys, UK. Pagkatapos dito mag-loading, yan guys yung steel plate. Yan yung paglo-loading guys, paano magkarga ng steel plate dito sa barko. Yan yung crane gamit guys. Bali 1 by 1 na steel plate yung kinukuha nila guys. Medyo mabigat yan guys. Yan, ito kami sa Imuydin, Netherlands. Dahan-dahan nilalagay yung ano guys. Zoom in natin guys. Dinadaan-daan na nilagay yung steel plate guys sa babaw niya guys, na may kahoy din na pagpatungan. Yan yung mga stevedore dito sa barko guys na galing sa Pantalan. Sila yung nag-arrange at saka naglalashing. Yan to ang gantry crane guys. Yan yung gantry crane. Yan yung crane driver there. Nalagay na. Ayan, kapisto na rin. Tinatanggal na yung niya guys. Yeah guys, sana guys masayahan guys sa video ko guys. Bye bye. Nandito kami ngayon guys sa Imuydin, Port of Imuydin, Netherlands. Daling araw kami nakadikit guys. Nag-loading sila ng steel coils. By the way guys, yung next port namin na port of discharge itong kargada namin, papunta kami ng Cardiff, UK guys. Cardiff, UK. Ito yung tsura guys. May barko din dyan. Good morning Lord. God is good. Yeah guys, bye. Thanks for watching. God bless us all.